Hello all, welcome to my channel Forest Wealthy. So today we are starting a new lesson, that is reproduction in organisms. So this will be the first chapter of your one day one chapter crash course and NCERT review series. So let us begin. So each and every organisms can live only for a certain period of time, that we all know. So the period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ, that time is called your lifespan. Okay. Lifespans of a few organisms are given in this figure. Several other organisms are drawn, for which you should find out their lifespans and write it in the spaces provided. Examine the lifespans of organisms represented in the figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to know that it may be as short as few days or as long as few thousand years? So if we see the lifespan given here, the lifespan of an elephant, it is up of 60 to 90 years, from 60 to 90 years. Rose means rose plant, it is of 5 to 7 years. Dog is 20 to 30 years. Butterfly do 1 to 2 weeks ashte. Then crow 15 years. Banana tree, it is 25 years. Cow is also 20 to 25 years. Parrot is 140 years. Crocodile 60 years. Horse 20 to 25 years. Fruit fly 4 to 6 weeks. Rice plant is 3 to 4 months. Tortoise is 100 to 150 years, and banyan tree is 200 years. So the most is banyan tree, that is 200 years. After that it comes tortoise 100 to 150 years, then parrot 140 years, then elephant 60 to 90 years. So it varies from each animal. If you see the butterfly, it can only live for 1 to 2 weeks. Same for fruit fly, 4 to 6 weeks. It differs from one organism to another organism. So they have mentioned it can be short as of few days or as long as few thousand years. Between these two extremes are the lifespans of most other living organisms. Okay, you may note that the lifespan of organisms are not this is important. Lifespan of organism are not necessarily correlated with their sizes. Means size chikkadittune lifespan chikkadu, size doddudittune lifespan doddudu. It is not like that. It doesn't correlate with the size. See, the sizes of the parrot and crows are not very different, yet their lifespan shows a wide difference. See, crow and parrot, both are birds, both are the size of them are not different, but it is 140 years and this is 15 years. So it does not depend on size. Same for a mango tree and peepal tree. It mango tree has a shorter lifespan than this tree. Okay. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೂ it is we have to die any time. No individual is immortal except single-celled organisms. Single-celled organism can live for a long time, and it is ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousand of years? There must be some process in living organism that ensure continuity. Yes. So living organism only, it has continuity. Continuity and they are talking about reproduction, something that we have taken for granted. So this is the first two pages of NCERT, where you will learn about the lifespan and the ages of different animals. So ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, moving on to the next one, reproduction. This is important. Reproduction is defined as Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. The offspring grow, mature, and in turn produce new offsprings. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. There is one cycle. So, first ಬಂದು birth, ಆಮೇಲೆ in middle growth, ಆಮೇಲೆ end ಅಲ್ಲಿ death. So, this is the actual uh, cycle of the human being or any animal. So this definition is important for birds
and also for Neet and for Kcet as well. So ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. Thus there is a cycle of birth, growth and death. ಇದು ಒಂದು cycle. Okay. Reproduction enables continuity of the ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜನರೇಷನ್. ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಹೌ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ reproduction. Genetic variation ಬಗ್ಗೆ we'll be studying in the chapter number 5. So there is a large diversity in biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ to produce its offspring. It will have own mechanism to multiply and produce the offspring. These two are very important. The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. These are the factors for for causing the reproduction, that is organism's habitat and internal physiology. And there are several other factors also. Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. ಏನಾಗುತ್ತೆ, one organism or two, idra mele reproduction is divided into two types. If there is a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. If there is two parents with the involved with the fusion of male and female gamete, that is called as sexual reproduction. So there are two types ಇರುತ್ತೆ, one asexual and one sexual. Asexual ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you have only a single parent with or without fusion of gametes. Sexual ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು there are two parents with the fusion of male and female gametes. So these are the two types of reproduction. Next, moving on to the asexual reproduction. So the first part which we will study is asexual reproduction. In this method, a single individual, as I already told, a single individual is capable of producing offspring. As a single individual is capable of producing, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೆಂಬಲ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲದು ಫುಲ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ identical. So this is the case in asexual reproduction. The term clone, this is very important for boards, Neet and CET. The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. Morphology ಮತ್ತು genetically individual similar ಇದ್ರೆ that is termed as clone. ಈ definition boards ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, so it is very important. Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. And the single-celled organisms ಮತ್ತೆ plant and animals which has simple organization ಅಲ್ಲಿ ಇದು common asexual reproduction. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, single parent involve ಆಗುತ್ತೆ with or without the fusion of gametes. This is also important in protists and monerans. The organism or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to new individuals. So there are different ways in which offspring can be produced. So the first one example ಕೊಟ್ಟಿರೋದು protist and monerans. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the parent cell, the parent cell, it divides into two using mitosis. Mitosis ಅಂದ್ರೆ equational division. Meiosis ಅಂದ್ರೆ reduction division. ಇವಾಗ parent 2n ಇದ್ದು if mitosis ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, offspring ಕೂಡ 2n ಇರುತ್ತೆ. Parent 2n ಇದ್ದು meiosis ಆದರೆ offspring will be n. So meiosis is reduction and mitosis is equational division. In protist and monerans, the organism or the parent cell divides by mitosis ಅಂದ್ರೆ equational division into two to give rise to new individual. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. It itself is a mode of reproduction. ಇದು two examples very important. Protist and monerans ಅಲ್ಲಿ cell division ಆಗುತ್ತೆ. From the parent it divides into two ಅಂದ್ರೆ through mitosis. So this process is called cell division. Next,
ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಅಮೀಬಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೇರ್ ಎ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಹಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಅಟ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ಹಾಫು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ದೇ ಗ್ರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಬೈನರಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟು ಟೂ ಹಾಫ್ಸ್. ಫಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್. So this is formed in amoeba and paramecium, where the cell divides into two halves and each rapidly grows into adult. This is the second example. Next ಬಂದು in yeast ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organisms. So next example ಬಂದು yeast ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a parent bud like this. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಡ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದೆರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, in yeast the division is unequal ಆಗಿರುತ್ತೆ. there is nothing like correct half ಆಗುತ್ತೆ or mitosis ಆಗುತ್ತೆ, nothing like that. and small buds, ಚಿಕ್ಕದು, these are small buds are produced that remain attached initially to the parent cell. parent cell ಗೆ initial ಆಗಿ attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, but it gets separated and matured into new yeast cell. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಡರ್ there are two conditions for amoeba. One ಬಂದು under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. This phenomenon is termed as encystation. This is important. Unfavorable conditions ಅಲ್ಲಿ cyst form ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾದು pseudopodia ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು there is a cyst formed on that. This is called as encystation. in favorable conditions, and the favorable conditions ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodiospores, where the cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೀಬಾ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಅಮೀಬಾಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ that medium. Okay, so this phenomenon is called sporulation. ಯಾಕೆಂದರೆ the spores are liberated in the surroundings. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 3 organisms. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಮೊನೆರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇದು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಮೊನೆರಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಅಮೀಬಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಹಾಫ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. This process is called budding, where there is a bud attached initially to the parent, and after some time it gets separated and it becomes a new individual. Then under unfavorable conditions amoeba incystation form ಆಗುತ್ತೆ. and ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, it is a 3-layered hard covering encystation ಅಲ್ಲಿ, or it is called as cyst. ಇದು unfavorable. favorable ಅಲ್ಲಿ spores release ಆಗುತ್ತೆ after breaking down the cyst. So this is the summary of this paragraph. Next, in members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure. Kingdom fungi ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ plants, simple plants such as algae reproduce through asexual reproductive structures. What are they? The most common of this is zoospores. Zoospores are microscopic motile structure. Okay, zoospores ಬಂದು microscopic motile structure. Other common asexual reproductive structures are conidia, penicillium ಅಲ್ಲಿ, buds, hydra ಅಲ್ಲಿ, gemmules, sponges ಅಲ್ಲಿ. So these are the examples. Okay, now moving on. Next one is, these diagram are important. See, first one, cell division in budding in yeast. As I already showed you, this is a parent cell. Bud grow ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು it will get
detached here. Okay, and this will form a new this thing, new individual. Next, binary fission in amoeba. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ binary fission ಅಂದ್ರೆ single parent. This is the parent. This is one nuclei. ಈ parent, this is one nuclei. It single parents divide into two equal halves. Now the parent is divided, nucleus gets separated and divides into two equal halves, forming a daughter cell. And next, they do asexual reproductive structures we just studied now. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು Conidia penicillium, bud side and gemule sponges and zoospores. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ zoospores of Chlamydomonas. So ಇದು ಅದು zoospores. And next, Conidia of penicillium. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ zoospores of Chlamydomonas. ದೆನ್ Conidia of penicillium, ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Conidia. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಹೈಡ್ರಾ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಆಕ್ಟೋಪಸ್. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ವಾಟರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಗೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Next, gemmules and sponges. Okay. Next, moving on. Next is while. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. So, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರನ್ನರ್, ರೈಸೋಮ್, ಸಕ್ಕರ್, ಟ್ಯೂಬರ್, ಆಫ್ಸೆಟ್, ಬಲ್ಬ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ CET ಇನ್ನ ಕೆಲವದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನೌ. So you can just write it down. Budding ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Budding is east. Okay. Budding is sorry. Budding ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Budding east, which we already saw, right? East and hydral ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಮೀಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂಸ್ಪೋರ್, Chlamydomonas and Conidia penicillium, buds, hydra, gemmules, sponges ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ರನ್ನರ್. ಇದು ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ರನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟೆಲಾ. ರೈಸೋಮ್ ಇಸ್, remember you have common examples. Rhizome ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜಿಂಜರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬನಾನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್. ಇದು ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಬಂದು ಸಕ್ಕರ್. ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಂತ್ ಆರ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಬಲ್ಬಿಲ್ ಬೇರೆ. ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬಂದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ಬಂದು ಅಗೇವ್ ಅಂಡ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಲಮ್. ಸ್ಟೋಲಾನ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ರಾಕಸ್, ಅಮಾರ್ಫೋಫೈಲಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೊಕೇಶಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ before moving on to the next one, I'll just tell in detail about this. Idu potato. So potato li you can see the eyes here, right? This is a tuber. Okay, amele idu rhizome andre adu ginger. You can see nodes here. This is also adventitious root. Idu bulbil of agave. ಇದು ಬ್ರಯೋಫೈಲಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ದರ್ ಇಸ್ adventitious bud from which another leaf grows. ಮತ್ತೆ ಆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅದರ್ ಲೀಫ್ ಗ್ರೋಸ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಹೈಸಂತ್, ಆಫ್ಸೆಟ್. ಓಕೆನಾ? So these are the pictures which they have mentioned. Next, moving on. Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, as you know, it is asexual, so it does not involve two parents. Okay. The process involved is asexual. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. Example in Hydra. Hydra it breaks down into different fragments. One fragment kuda it is capable of becoming an adult. So it is called as offspring.
So this mode is called fragmentation. Fragments from one the fragmentations. Okay. Next, you must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. This is very important. Terror of Bengal, water hyacinth, and Iconia. Muru one. Okay, what happened is here that this is nothing but the aquatic plant water hyacinth. Ilidiyalla ide idu. Okay, it is most invasive weed under, it will harm. Okay, found growing wherever there is a standing water ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಥಾಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಟ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ if you see here, it drains oxygen from the water, which leads to death of fishes. You learn more about this. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and at a shorter period of time as well, it is very difficult to get rid of them. So this is one small paragraph about it. Next, are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, daily are cultivated? Have you ever seen small plants emerging from the buds called eyes of potato tubers from the rhizomes of banana and ginger? When you carefully try to determine the site of the origin of the new plantlets in the plants listed above, you'll notice that they invariably arise from nodes. Here, if you can see, there is nodes in ginger. ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ ನೋಟ್ಸು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ is produced. The nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and it will become a new plant again. Similarly, adventitious buds arrive from the notches present at margins of leaves of bryophylla. Okay. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation. They use it for commercial thing also. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization. So as I already told, simple idre matra asexual reproduction. Okay, just like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. When they are in favorable conditions, they reproduce by asexual reproduction. ಇನ್ನೇನು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. Asexual or vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plant. On the other hand, this is important and can be asked in MCQ also. Asexual as sexual modes can be exhibited by higher plant. On the other hand, only sexual mode can be exhibited by most of the animals. Right? Next, moving on, sexual reproduction. Next, sexual reproduction ಏನಾಗುತ್ತೆ, it involves formation of male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sex. These gametes fuse to form zygote which develops to form the new organism. First gamete fusion ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ zygote, ಆಮೇಲೆ embryo, ಆಮೇಲೆ new organism. This is very elaborate process, long process, very complex and a slow process. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು asexual reproduction. If they ask the difference between asexual and sexual reproduction, you can just mention these. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproductions result in offspring that are not identical, other identical, which are called as clones. Either not identical to parents. Okay. Next, a study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology when it comes to sexual mode of reproduction. So, if you see plants, animal, fungi, they have different morphology, internal structure, and when it comes to sexual reproduction, it has a similar pattern.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ sexual reproduction it has a similar pattern. Let us first discuss what features are common to this type. All organisms they have reached a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. This period is called juvenile phase. So first ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ: ಜುವಿನೈಲ್ ಫೇಸ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಜುವಿನೈಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರ್ತ್ ಇಂದ till the time which you become reproduce capably. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ this is vegetative phase in plants. Okay, this phases variable this phases of variable durations in different organism. One organism give one the duration ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be seen easily in higher plants when they come to flower. Once they become flower, it means that it is in reproductive phase. Okay, next, observe a few trees in your area. Do they flower during the same month after a year? After year ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ based on seasons as well, and year after year it will differ also. So uh, plants can be of two types, that is annual and biennial. Shows clear cut vegetative, reproductive and senescent phase. Idu it will show clear vegetative, reproductive and senescent phase. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. Onandral matra you can define, onandral you can't define. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, so these examples are very important and it has been asked in Neet exam also. So ನೋಡಿ, there is one flower, bamboo species flower, which flowers once in lifetime. ಒಂದೇ ಸಲ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 50 to 100 years. ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ. Another plant, Strobilanthes continia or Neela Kuranji, it flowers once in 12 years. 12 years idu, adu once after 50 to 100 years and die. Bamboo idu bandu once in 12 years. As many of you know, this plant flowered during September 2006, and then next to 2018 alagit, next to 2030 alagit. So once in 12 years. Its mass flowering is in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists. In animals, the juvenile phase is followed by a morphological physiological changes prior to the active reproductive behavior. Animals ಅಲ್ಲಿ you can also see changes in morphological and physiological changes before the phase of reproductive. The reproductive phase is also of variable duration. ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ duration ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Among animals, for example, bird, do they lay eggs all through the year or is it seasonal? Based on this also, we have different this. However, birds in captivity, as in poultry farms nodidre, it can be made to lay eggs throughout the year, right? Throughout the year it can lay eggs. In this case, laying eggs is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation of human welfare, which is true. The females of placental, it is important, the females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of the ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. Hormones ella change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ during female reproductive phase for the placental mammals. In non-primate like cows, sheep, rat, deers, dogs, tigers, such cyclic changes during reproduction is called estrous cycle, whereas in primates, monkeys, apes and human, it is called menstrual cycle. So remember this. Non-primatally estrous, primatally menstrual. Non-primatally ಯಾವ್ದು? Cow, sheep, rat, deers, dogs and tiger. Primates ಅಲ್ಲಿ monkey, apes, human. So ಇದು menstrual cycle. Many mammals, especially those living in the natural wild condition, exhibit such cycles only during favorable seasonal ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ in the reproductive phase and therefore called as seasonal breeders. Reproductive phase only during favorable season andre it is called seasonal breeders. If it is
completely in a year ಅಂದ್ರೆ continuous breeders. Reproductively active throughout the year ಅಂದ್ರೆ continuous. If it is only during a favorable season or time ಅಂದ್ರೆ seasonal breeders. Okay, that we all grow old is something that we recognize. There are concomitant changes in the body during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. Old age ಇದು senescent phase and death. In both plants and animals, hormones are responsible for transition between three phases. It is really important. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expression of the organ. And it is based on hormone and environmental factors. You can it will be useful in regulating the another expressions of the organism. ಇದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ phases? So juvenile or vegetative in plants, reproductive phase, senescent or old age, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ you'll have death. So next, moving on to the events in sexual reproduction. Events ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, after attainment of maturity, all sexual reproducing organism exhibit events and process that they have remarkable fundamental similarity, even the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. Ella animals allo almost same similarity irutte, even though the structures associated with the reproductive function is different. Okay, the events of sexual reproduction, though elaborate, complex, follow at a follow a regular sequence, but it has a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion, as I already told, fusion of male and female gametes, in and the formation of zygote and embryogenesis. These are the three steps. ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀಟಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ದೆನ್ zygote formation, then embryogenesis. Okay, these sequential events may be grouped into three distinct stages. Okay, pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. Next, first we'll move on to pre-fertilization events. So pre-fertilazational events ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pre-fertilization events ಅಲ್ಲಿ these include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಪ್ರೀಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನೇನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ post fertilization, the embryo formation, all those things come under post fertilization. So pre-fertilization, gametogenesis and formation of gametes. Gametogenesis refer to the process of formation of two types of gametes, male and female gametes. Gametes are haploid cells. Okay, let me tell you about diploid and haploid. ಇವಾಗ 2n is parent, n is child or gamete ಅಂತ ಅಂದರೆ this is diploid, this is haploid. Okay, next, in some algae the two gametes are so similar in appearance and it is not possible to categorize them into male and female. This is called homogametes. Similar in appearance is the homogametes. If you can see in this figure, both are similar. Either male or female ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. So it is homogametes. However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct type, that is ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, in such organism the male gamete is called the antherozoid or sperm and the female gamete is called the egg or ovum. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this is sperm and this is ovum. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involve fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true. Okay, next, plants may have both
female reproductive structures in the same plant, that is bisexual. ಇಲ್ಲಿಂದ important. I'll just teach you one by one. ಸೊ ಇದು bisexual ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ bisexual ಅಂದರೆ you have bisexual and unisexual. Okay, bisexual ಅಂದರೆ both male and female are in same plant, ಅಂದರೆ ಎರಡು both are in same plant. Unisexual ಅಂದರೆ either you have male and female, male reproductive structure or female reproductive structure, that is unisexual. If you can see here, they have mentioned that in the same plant idre bisexual, or on different plants idre unisexual. In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಅಂತಾರೆ, ಆರ್ ಮೊನೋಯಿಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೋನೋ ಆರ್ ಹೋಮೋ ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಟಿರೋ. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು, ಹೆಟಿರೋ ಆರ್ ಡೈಯಿಷಿಯಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಟೂ. ಡೈ ಅಂದರೂ ಟೂನೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಹೋಮೋ ಹೆಟಿರೋ, ಮೋನೋ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಷಿಯಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಬೈಸೆಕ್ಷಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಡೈ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈ ಅಂದರೆ ಹೆಟಿರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೋನೋ ಇರೋ ಕಡೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಮೋ ಇರಬೇಕು, ಓ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಥಾಲಿಕ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ bisexual condition, and heterothalic is used to define the unisexual. In flowering plant, the unisexual male flower is present in a unisexual plant. It is called staminate. Female idre pistillate and bearing pistils, staminate and bearing stamens. Okay. In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual. Andre monoecious, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ monoecious ಅದು. And separate individuals, dioecious ಇದು. Some example of monoecious, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕುರ್ಬೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ NCC ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಥರ MCC. ಕುಕುರ್ಬೈಟ್ಸ್, ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ monoecious. ಡೈಯಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, DPD. ಪಿ ಥರ DPD. ಓಕೆ, ಡೈಯಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್. ಮೊನೋಯಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕುರ್ಬೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೊನೋಯಿಷಿಯಸ್, ಇದು ಡೈಯಿಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್? ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ earthworms is very important. Sponge, tapeworm, leech are typical example of bisexual animals. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಅರ್ಥೋಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಒಂದೇ ಟೇಪ್ವಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ bisexual. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್. ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಇನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್, ಫೀಮೇಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. Plants may have both male and female reproductive structure in the same plant or on the different plants. Okay, as I already told, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. Here is the image. So image ಬಂದು bisexual animal. See, this is bisexual. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಮೇಲ್ ಬೇರೆ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಮೊನೋಯಿಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಮೇಲು ಮೇಲು ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ. ಮೊನೀಷಿಯಸ್ ಅಂದೇನು, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಪೋರ್ ಆಂಥರಿಡಿಯೋಪೋರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚಾಂಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಯಿಷಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ questions based on this. Neet example Kcet lo they have asked this. Antheridiopore yavda, Archigoniospore yavda. Antheridios for male and Archigonias for female. And this is sweet potato. Idi eradu ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ. So it is bisection. Next, moving on. Cell division during gamete formation. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ cell division during gamete formation. Gametes in all the in all heterogametic species are of two types, namely male and female. So male female heterogametically. Gametes are haploid ಅಂದ್ರೆ n ಇರುತ್ತೆ. Though the parent body from which they arrive may be a haploid or diploid. Parent body haploid ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. A haploid parent produces gamete by mitotic. This is very simple. ಇವಾಗ n ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್, n ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. 2n ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್, n ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ 2n ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ haploid parent produces gametes by mitotic division. ಇದು mitotic division. ಓಕೆ, and ಇದು meiosis ಅಂದರೆ reductional division. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophyte have a haploid parent body. ಕೆಲವಿದಕ್ಕೆ haploid parent body ಇರುತ್ತೆ, such as Monera, fungi, algae and bryophyta. But in organisms belonging to pteridophytes and gymnosperms, angiosperms, and most of the animal including human beings has the parental body of diploid. Okay, ಕೆಲವಿದಕ್ಕೆ haploid ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವಿದಕ್ಕೆ diploid ಇರುತ್ತೆ. It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if the diploid body has to produce haploid gametes. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ haploid gametes ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. In diploid organisms, specialized cells called myocyte. This is also important. Okay, myocytes irutte, right? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Myocytes irutte. Myocytes andre it is the cell which will help in undergoing meiotic division, undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. 2n ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, so only one set of chromosome gets incorporated. So we have to fill this table now. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ this is 2n, right? This is n. ಸೊ ಇದು 46 ಅಂದರೆ ಇದು 23, ಇದು 12. 12 is 2n ಅಂದರೆ n ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಟ್ n ಬಂದು 21 ಅಂದರೆ ಇದು ಮಿಯೋಸೈಟ್ದು ಬಂದು ಇಟ್ ಬಿ 42. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಾಗ್ 78 ಅಂದರೆ n ಬಂದು 78/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿ 39. ಕ್ಯಾಟ್ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ನೋಡಿದ್ರೆ 8 ಇದೆ, 2n ಅಂದರೆ n ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 4, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಬಂದು 12 is n ಅಂದರೆ 2n ವಿಲ್ ಬಿ 24. ಮೇಸ್ 20 is 2n ಅಂದರೆ n ವುಡ್ ಬಿ 10. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ 24 is n ಅಂದರೆ 48 ವುಡ್ ಬಿ 2n. Butterfly 380 is 2n ಅಂದರೆ n would be 190. Yeah, onion ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಂದರೆ 2n would be 16. You can just multiply into 2 and divide by 2 and find out the n and 2n from this. Okay, next moving on. Okay, next moving on, gamete transfer. After their formation, male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು to facilitate fusion, that is nothing but fertilization. Have you ever wondered how the gametes meet? In a majority of organisms, male gamete is motile and female gamete is stationary. And the male gamete move ಆಗುತ್ತೆ, female gamete ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Exceptions are a few fungi and algae in which
both types of gametes are motile ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. There is a need for medium through which the male and female gametes move. The male gametes move. Okay, this is mainly in algae, bryophytes, and pteridophytes. Water is the medium through which gamete transfer takes place. A large number of male gametes, however, fail to reach the female gametes. To compensate this loss, the male gametes during the transport should be large in number, that is several thousand times the number of female gametes. And then male gamete produce ಆದಾಗ it can go elsewhere. It may not reach the female gamete. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ several thousands male gametes are released so that at least few meet the female gamete. Okay. In seed plant, pollen grains. In seed plants, pollen grains are the carriers of male gametes and ovule have the egg. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಂಡ್, ಬರ್ಡ್, ಹನಿ ಬೀಸ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ pollen grain near the flower from which it makes a pollen tube and it will reach the ovule in the egg. This will be learned in the next chapter. So in this they have given a summary. Pollen grains produced in the anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. In bisexual self-fertilizing plants, bisexual ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Example, peas. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anthers and stigma are located to close each other. ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ it will be easy. Pollen grains soon after they are a shed come in contact with this stigma. ಏನಾಗುತ್ತೆ, they come in, pollen grains only come in contact with the stigma. But in cross pollinating plants, cross pollinating ಅಂದ್ರೇನು, it will be unisexual, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This will cross pollination. Like in dioecious is again what, it is unisexual. A specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grain from anthers to stigma. Pollen grains germinate on the stigma and pollen tubes. Pollen grain, the pollen tube form ಆಗುತ್ತೆ, carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the egg. In dioecious and unisexual animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction, that is the fertilization. So if you can see here, fusion of gametes aguttili, then zygote formation, then it will form a new individual. This is homogametic contact with algae. ಆಮೇಲೆ ಇದು germinating pollen grains on the stigma of the flower. This is a microscopic structure. ಇದು stigma. So this round thing is pollen grains. Okay, it is germinating on the stigma. Next, moving on, fertilization. This is the first pre-fertilization ಆಯಿತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ gamete transfer, gametogenesis and gamete transfer ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಝೈಗೋಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The term fertilization is also often used. Syngamy and fertilization both are same. Next, however, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, turkey, the female gametes undergo development to form new organisms without fertilization. Yes, this is important. Parthenogenesis and the female gamete will undergo what is that, development without fertilization. Without fertilization, the fusion agala. In which one? Rotifers, honeybees, lizards, and birds like turkey. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ parthenogenesis ಆಗುತ್ತೆ. This process is parthenogenesis. Where does syngamy occur? In most aquatic organisms, such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, water, that is outside the body of the organism. External fertilization, internal fertilization. External ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, it is out of your body, right? So gamete fusion
happens out of your body, that is external fertilization. Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy. ಅದು ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೋದು. So to ensure that it reaches the female gamete, large numbers are produced. Okay, this happens in bony fishes, frogs, where a large number of offsprings are produced. A major, this is very important. ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ in exam. Okay, the major disadvantage of the offsprings are extremely vulnerable because there will be predators who can uh, eat them. Okay, so it will be andre ಆಚೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ offspring, it is vulnerable to the predators threatening the survival up to adulthood. In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in majority of the plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperm, syngamy occurs inside the body of an organism. Hence, the process is called internal fertilization. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, egg is formed inside the female body where it will fuse with the male gamete. In organisms exhibiting internal fertilization, male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse it. Egg is stationary. In these, even though number of sperms produced is large, there is a significant reduction in number of eggs produced. Eggs kadame produce agutte than sperms. In seed plants, however, non-motile male gametes are carried to female gametes by pollen tube, which we studied in the previous slide. Okay, pollen tube in the carry agutte. Next, this is about fertilization. Pre-fertilational gamete transfer, gametogenesis and gamete transfer, fertilizational external, internal ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, and post-fertilization ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. Events in sexual reproduction after the formation, zygote the formation ಆಯಿತು, how fusion of male and female gametes ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು gametogenesis. ಓಕೆ, ಇದು post-fertilization events after ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, zygote and embryogenesis. Zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ, formation of the diploid zygote is universal in all sexually reproducing animals. So diploid zygote form ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium. External ಅಂತ external, usually in water. Whereas in internal fertilization, it is formed inside the body of the organism, right? Next, further development of zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. An organism belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. ಅಂದರೆ algae and fungi ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು thick wall develop ಆಗುತ್ತೆ. ಆ thick wall ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be resistant to desiccation and damage. ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ it will protect as a layer. It undergoes a period of resting period ಇರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, in organisms with haplontic life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spores. Zygote will be diploid alva, so it divides by meiosis ಅಂದರೆ n reductional division ಆಗುತ್ತೆ to produce haploid spores that grow into haploid individual. ಅದೇ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ into haploid individual. Okay, zygote is the vital link. This is important definition of zygote also. It will be asked in boards as well as in Neet. Zygote is the vital link that ensures continuity of species. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, what is the vital link? Zygote, embryo. So zygote is the answer between organisms of one generation to the next. Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell zygote. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ. Next, embryogenesis. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. Zygote ಆದ್ಮೇಲೆ embryo form ಆಗುತ್ತೆ. During embryogenesis, zygote undergoes cell division, mitosis and cell differentiation. Two process, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. Two process involved in embryogenesis, cell division and cell differentiation. While cell divisions increase the number of cell division ಅಂದ್ರೇನು, cells ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. In the developing embryo, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism. Division ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್, ಟಿಶ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್.
Okay, you have studied about the process of cell division and differentiation in previous classes. Animals are categorized into oviparous and viviparous, whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside, that is, whether they lay a fertilized or unfertilized egg or give birth to young ones. In oviparous animals like reptiles and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous shells are laid in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. So, animals can be oviparous or viviparous. Oviparous ಅಂದ್ರೆ they lay egg, viviparous ಅಂದ್ರೆ they produce young ones. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ oviparous ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ placed in a safe place in an environment. After certain period of incubation, young ones hatch out, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ young ones produce ಆಗುತ್ತೆ. On the other hand, in viviparous animals, majority of mammals, including human beings, the zygote develops into a young one inside the body of a female organism after attaining a stage of growth. On ಸ್ವಲ್ಪ growth stage young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of the proper embryonic care and protection, the chances of survival is more in viviparous animal compared to oviparous animal. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋದಿದ್ವಿ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ as an advantage in viviparous. In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule. Zygote is formed inside the ovule. After fertilization, sepals, petals, and stamens of the flower wither and fall off. ಫಸ್ಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲವರ್ದು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿದರ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ಹೌಎವರ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಪಿಸ್ಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೀಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಸೀಡ್. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೀಡ್. ದ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಝೈಗೋಟು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಗಿಂತ, ರೈಟ್? ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೀಡ್. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ embryo. Okay, next, the ovary develops into the fruit, which develops a thick wall called pericarp that is protective in function. After dispersal, seed germinate under favorable conditions to produce new plants, and the ovary develops into fruit. Ovule seed ಆಗಿರುತ್ತೆ, ovary outside will develop into a fruit. ಆ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ it will have a thick wall called pericarp, that is the protective in function layer. ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಸೀಡು, ಇದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಓವರಿಗಿರೋದು. Seed pericarp, seed pericarp, seed. So this is the post fertilization event. So thank you all. I hope all of you like this session, and I have covered all line to line NCERT. And please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss out any notification. And also tomorrow I'll be sharing you the next chapter, and if you have any doubts you can post it in the comment section so that I'll try to help you out. So thank you all.